안녕하세요. 한마음이민법인 대표 김미연입니다. 우리 채널을 이용해주시는 시청자 여러분, 오늘 제가 정말 반갑고 너무나 귀하신 분을 모셨습니다. 우리 고객님들한테도 정말 좋은 정보를 주실 분이라서 이 자리를 빌어서 제가 유익한 정보들에 대한 질문을 드릴 거고요. 그 질문에 대한 답변을 통해서 미국 이민에 대한 계획에 무척 도움이 되실 거라고 확신합니다. 변호사님, 이렇게 직접 와주셔서 너무 감사합니다. 그리고 Thank you. 네, 너무 Thank you for 반갑고요. having me here. 네, 그리고 너무 반갑고요. 한국말 하실 수 있습니다. 그래서 저는 한국말을 할 거고, 우리 변호사님도 아직 한국말 들어오신 지 얼마 안 돼서 한국말이 짧습니다. 지금 네, 그래서 미국에 간 지 50년이 넘어서 아무래도 영어가 더 쉬워요. 그래서 이해 부탁드립니다. 네, 자막 넣을 거예요. 그래서 이해하실 수 있게 도와드릴 거고요. 첫 번째는 변호사님이 저는 이민업계의 대스타라고 알고 있기 때문에 직접 소개 좀 해주세요. Thank you. My name is Jinhee Wild. I am a current CEO and founder of WA Law Group. WA Law Group was established in 2009, and I have been doing EB5 cases since 2007. I started my legal career as a prosecutor in Chicago, and I have been practicing law for almost 39 years. I'm looking forward to retirement soon, but I'm here for the first time in Korea since almost 5 years now. So it's good to be here, and thank you for having me. 네, 여기 지금 빠졌던 내용이 있어서 제가 또 한 번 강조하는데, 한마음과 인연은 저는 굉장히 특별한 인연이었기 때문에 변호사님 저한테는 되게 특별한 분이시거든요. 그래서 변호사님을 제가 처음 뵌 건 2012년? 10년. 죄송해요. 맞아. 2012년에 승인 소식이 있었지. 변호사님과 함께. 그래서 2010년에 뵀었어요. 2010년 봄에 뵀었던 분인데, 지금까지 이렇게 인연을 이으면서 늘 너무 감사한 마음 갖고 일하고 있어요. 저를 부족했던 부분들 많이 채워주신 분이세요. 이민법에 관련돼서 특히 투자이민은 더더욱 그렇고요. 그다음에 한 명의 실수도 없는 케이스를 지금까지 기록을 내주셨기 때문에, 그래서 한마음과 인연이 어떠신지 저는 좀 직접 들어보고 싶어요. When I make a relationship with, whether it's a partner agency or my client, I make it for life. And if I like someone, I like to grow with them and support them, especially for a woman CEO like Ms. Kim. I like supporting them so that they can grow. I know how difficult it was for me as the CEO of my company, and I think women need to support each other. So, and I really like 한마음 and how Ms. Kim does what's right. Not just what's convenient and what's easy, but what's right for the client. And that coincides with the way I do business, which is why I like to work with 한마음. 이제는 이제 본론입니다. 미국 투자이민이 국법과 신법으로 크게 바뀐 계기가 있었습니다. 그 계기에 국법과 신법의 큰 차이가 뭔지를 직접 우리 김진희 변호사님 통해서 들어보겠습니다. Prior to the Reform Integrity Act of EB5 in 2022, last year, the biggest difference is the amount of investment. It used to be for a targeted employment area 500,000, now it is 800,000. So that's a big difference. The other big difference, which is actually beneficial to the new investors, is the fact that if you are in the US already, you can concurrently or simultaneously file the adjustment of status as well as immigrant petition of I-526, which is a huge benefit to students, for example, studying in US already.
they can get an employment authorization, travel permit along with that adjustment application that you can file. 그리고 이번에 며칠 전에 발표됐잖아요. 투자 기간. 그때 한번 강조해 주시면. Oh, yes. 근데 그거는 앞으로 시간이 좀 걸리긴 하겠지만 신법으로서는 굉장한 변화예요. 예. It's not a law, it is a policy, which is different because policy can be changed with or without notice. But just recently, within a week, USCIS, 이민국, announced that you can sustain the investment for 2 years. Now, many people will say it needs to be from the time you invest for 2 years. However, you know how I like to be conservative. I would like to add that it should be maintained or sustained for 2 years from the time you file your application. Because some lawyers can file within a week, some lawyers can file within 6 months of investment. You don't want to have a risk of denial because you didn't quite meet the 2 years. And again, because this is a policy change, it could be tweaked or changed in the future. So I always like to take the more conservative, more safe route. From the time you file your application, you should sustain your investment for 2 years. The other caveat is that you need to make sure before you get your money back, the jobs that are promised to be created are in fact created. If you get your money before jobs are created, then it doesn't matter that you sustained it for 2 years or not. The number one for any EB5 case is the job creation. So you need to make sure jobs are created and you sustain the investment for 2 years. Those are two requirements. That hasn't changed. 그러면 지금 저는 이번에 리저널 센터의 그 청렴함 그리고 개혁시킨 여러 가지 시스템들 이것도 신법 투자자들한테는 그 법에서 갖지 못했던 장점이라고 생각을 해요. Integrity measures that the RIA requires is that there are brokers, there are financial advisors, or any agency that works with a regional center need to be disclosed to the investors and the relationship between the regional center and the agency. That was not the case before. That is actually one of the biggest integrity measures. Anyone who is involved in the EB5, from regional center that is pooling the money to agencies that are marketing the project to lawyers who are filing, everything should be transparent and disclosed to the investor. And that was not the case before. That is a requirement now. 네, 미국 투자이민의 신법 구법 큰 차이를 지금 딱 짚어서 말씀을 드렸습니다. EB5 프로그램은 1990년에 제정됐어요. 하지만 리저널 센터 프로그램을 대부분 관심 갖고 투자하고 계시거든요. 근데 리저널 센터가 실은 고정된 프로그램이 아니에요. 이게 파일럿 프로그램이거든요. 그래서 저는 변호사님을 통해서 이 리저널 센터 간접 투자 이민 프로그램이 어떻게 전개될지 그 전망을 좀 들어보고 싶습니다. I think some of you may know already the regional center program was extended year by year or even few months at a time between 2015 and 2020 21 when it stopped. Because it's a pilot program, it was temporary. With the RIA, it was extended for 5 years term. And currently, IIUSA, which is a trade organization for the regional center,
for which I sit on the Leadership Council, are working hard to make this pilot program into a permanent program. Because EB5 is, the way I see it, is a win-win-win program. Why? It gives a U.S. Government an increased tax, regional or local government increased economic benefit, and third, investors a safe and quickest, sometimes quickest, way of obtaining a green card. So it's a win-win-win program if it is done right, with lots of integrity and checks and balance, which RIA does have. I think it will ultimately become a permanent program to help the regional economy thrive and give foreign investors a good opportunity to invest in the U.S. and obtain immigration benefit. 네, 마지막 질문 드리겠습니다. 미국 투자이민에 관심 있는 분들을 위해서 조언을 좀 부탁드립니다. 이걸 준비하시는 분들한테 정말 중요한 정보죠. EB5 investment is like any other investment. It has inherent risk. The investment vehicle can fail. However, you can minimize that risk by going with a regional center that has repeatable or multiple good track record, and working with a lawyer, not the cheapest lawyer, but most experienced with best track record lawyer, and be supported on the ground here in Korea by a good agency like 한마음. I think if you look for those three components, you will have a successful immigration benefit at the end. 궁금하신 사항 있으시면 언제든지 한마음이민법인으로 연락 주시면 되고요. 김진희 변호사님과 한마음, 저의 이 두 회사의 가장 큰 차별성은 24시간 안에 답변을 주는 정말 신속한 서비스입니다. 이렇게 빠른 답을 드린다는 건 늘 고객님을 생각하는 마음이 드러나는 건데요. 제 변호사님한테 처음 감동받았던 게 바로 그 점이었는데요. 저 또한 그랬었기 때문에 우리가 둘 다 잘 맞는 것 같은데, 이렇게 저희 두 코드가 잘 맞는 두 CEO가 우리 시청자분들을 위해서 준비했던 이 자리가 유익했길 바라고요. 인사를 드려야 되겠습니다. 변호사님, 우리 시청자분들한테 마지막 클로징 멘트 뭐 있으세요? 우리 WA Law Group 찾아주셔서 감사합니다. 오랫동안 아껴주세요. 감사합니다. 네, 이렇게 저희가 준비한 내용을 마치겠습니다. 감사합니다.